שלום לכולם. אני לא יודעת אם יש צורך להציג את פרופסור רוברט ויסטריך. יש לו. אני לא יודעת איך אפשר להציג אותו בקיצור כדי לתת לו זמן לדבר. בקיצור. בקיצור, זה יהיה בקיצור התדאג. אני תמיד חכם ומשימות, הרבה משימות, ובאמת הוא עושה כל כך הרבה שאני לא עוקבת כל כך אחרי הכל. אבל ניתן כמה, קודם כל הוא ראש המחשב. אפשר יהיה לראות אותו, כי כן, המחשב מסתיר. כן, רוברט, מסתיר. ככה. תביאו לו כיסא גבוה. כיסא גבוה. כן, אז קודם כל הוא ראש המכון למרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות כבר מיד שנת 2002, ויש לו עוד הרבה תפקידים, אבל בכמה מילים קודם כל ממש הפרסומים האחרונים ואת האותות הכרה שהוא קיבל. לאחרונה הוא קיבל בניו יורק פרס מפעלים על ידי ה-Journal for the Study of Antisemitism שתיאר אותו כחוקר המוביל בעולם בנושא האנטישמיות, the leading scholar in the field of antisemitism study today. רוברט לפחות 23 ספרים, חלקם זכו בפרסים כבר ב-1985, אחד מהספרים הידועים, Socialism and the Jews, Oxford University Press, הוא קיבל American Jewish Committee Award. ב-1992 הספר Antisemitism the Longest Hatred זכה בפרס הבריטי לספרות עיון על שם גינגייט. הספרו, אני אומרת ממש 3-4 ספרים, היטלר and the Holocaust ב-2001, הרנדום האוס, תורגם ל-25 שפות. בין השנים 1999 ו-2001, רוברט היה חבר בוועדה היסטורית בינלאומית שחקרה את מעשיו של האפיפיור פיוס ה-12 בזמן מלחמת העולם השנייה, וזה, אתה חייב לנו איזה הרצאה על זה, כי זה באמת... היה לנו סימפוזיון. כנראה שלא הייתי, כן. אז ב-2003 רוברט שימש כיועץ אקדמי ראשי של ה-BBC לסרט יהודי על האנטישמיות המוסלמית כיום. הסרט... לא יהודי, לא. סרט כללי. לא, כתוב המוסלמית, האנטישמיות המוסלמית. כן, כן. Blaming the Jews. נראה שזה יותר... ב-2010 הוציא ספר 1200 עמודים, A Lethal Obsession, Antisemitism from Antiquity to the Global Jihad. ב-2012, זה אחד אחרי השני, From Ambivalence to Betrayal, The Left, the Jews and Israel, שתואר על ידי העיתון הניו יורקי Jewish Ideas Daily, כאחד הספרים הטובים באותה שנה. באפריל 2013, בארוחה חגיגית של העיתון אלגמיינר בניו יורק, רוברט נמנה בין 100 האנשים בעולם המשפיעים לחיוב על העם היהודי ועל ישראל. אני תכף מסיימת, כי אני לא רוצה, יש הרבה. אחד מהדברים האחרונים שהוא עשה ביוני 2014, נפתחת באונסקו בפריז, לקהל הערכה תערוכה בינלאומית שרוברט הכין והפיק לגמרי בשם עם ספר אדמה 3,500 תערוכה מצוינת. מצוינת התערוכה. הייתה מצוינת. כן, 3,500. אנחנו ראינו. 3,500 שנים של הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל. זה דבר זה לא יאומן במוסד בינלאומי כמו אונסקו. בהתחלה לא רצו, היו בעיות, אבל לא רצו, צריך לומר את האמת. היה לוקח, אבל זה נעשה. הם קיימו את זה. זה מוסד שנשלט על ידי ישראל. היהודים זה עם שלא מוכר בעולם. לא, יש שם גם הרבה מדינות מוסלמיות. כן, בדיוק, זה הרוב בישראל. עכשיו, שתי מילים לגבי נושא ההרצאה של היום. אני חייבת להזכיר שבשנים האחרונות חוקרי האנטישמיות, ובראשם רוברט, נתקלו במספר הערות די מזלזלות מצד עיתונאים ואחרים, בעיקר יהודים, שלא סובלים את המושג האנטישמיות, כאילו זה משהו שעבר מהעולם, ושהמצאנו אותו מחדש כדי
להגן על מדינת ישראל. נמאס, לא רוצים לשמוע על זה. ובצרפת, למשל, בשנות 2000, כשעשיתי את המחקר שלי, כשהאנטישמיות התחילה להרים את ראשה שם, זה לא היה פוליטיקלי קורקט בכלל לדבר על האנטישמיות. נתקלתי בכל מיני, שאחד אמרה לי, c'est une escroquerie, ויהודיה, אישה יהודיה, ויצא ספר, לאנטיסמיטיזם, לאינטולרבל שורטאז' ב-2003, זאת אומרת, סחיטה בלתי נסבלת. זאת אומרת, אנחנו סוחטים את העולם כדי להגן על מדינת ישראל, וכו'. טוב, אז אני חושבת שרוברט ייתן לנו סקירה איך הכל מתפוצץ לנו ולהם בפנים. תודה רבה, נלי. קודם כל, אני התכוונתי לתת את ההרצאה הזאת בעברית, אבל הכנתי פה מצגת די מפורטת, שהיא כולה באנגלית, ובאתי למסקנה שזה יהיה מאוד לא ברור אם אני אתחיל לדבר בעברית על כל הדברים האלה, וזה ייקח המון זמן גם להסביר ולתרגם. כך שאני מציע ככה, אני אעביר, זה מפריע מאוד, אני כבר התנסיתי בזה. ומה שאני אעשה, קודם כל, אני אציג באנגלית במהירות רבה את המצגת, אחר כך כמה מסקנות, ונקיים את כל הדיון בעברית. אז אם כך, תסלחו לי שאני עושה את זה גם במהירות רבה. יש גם סיבה לכך, כיוון שסיימתי הכנת המצגת אחרי האירועים של קיץ 2014, אבל הרבה דברים חשובים קרו מאז. וכל זה אינו במצגת, ואני אציג את זה בנפרד. אבל אני מקווה שבכל זאת הדברים יהיו קוהרנטיים. אם כך, we will start with a famous picture and an even more famous slogan, Liberté, Égalité, Fraternité. The three abstract universals of the French Revolution. Of course, the picture itself of Jeanne de la Croix is a classic. The only reason I put this here is simply as a reminder to us that the Jews of France were the first European Jewish community who were emancipated and granted full equality before the law. And this happened in two stages, closely linked, 1790 for the Sephardic Jews of France, and 1791 for the Ashkenazic majority, who were concentrated then in Alsace-Lorraine. So we can move to the title, which is somewhat apocalyptic, but frankly, I think by the time we come to the end, you'll see why. Let me begin in the 1840s. There were many possible beginnings. I chose this particular quotation from a prominent socialist of that time, Alphonse Toussaint, Les Juifs rois de l'époque, the Jews kings of the epoch. And he offers us a definition of a Jew, which, sad to say, is still all too relevant today, not only in France. By the despised name of Jew, he says, we mean every dealer in money, every unproductive parasite living off the work of someone else, a usurer, money dealer, all synonyms. And he refers to the dictionary of the Académie Française in order to underpin this definition. Now, Toussaint was a socialist. He was the personal secretary of Charles Fourier, the founder of, one of the founders of French socialism. And the French leftist tradition
certainly until the end of the 19th century, and in my view beyond, was deeply anti-Semitic. There is no other word for it. I know many people uneasy with that, and by and large historians have underplayed and underestimated the leftist strand. And in France it's particularly striking. A long list of prominent socialists. Next. Here we have a prime example, Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon is the most important socialist thinker in France in the 19th century. He's also the father of anarchism, so he's a libertarian socialist. And this quotation from his notebooks, Les Carnets de Proudhon, speaks for itself. He calls for the expulsion of Jews from France, except for those married to French women, abolish the synagogues, remove them from employment of any kind, abolish their cult, their religion, culte in French, you know, that's what it means. And then we come to the contradictions, which are amazing. Proudhon is an anti-clerical, like so many French socialists of that era. But he says not for nothing to the Christians, call them deicides, Christ killers, right? The Jew, and then we have the racist component. And this is already 1840, this is 1847. So it's long before racism is an official dogma. He says the Jew is the enemy of the human race. You can't be more extreme than that. We must send this race back to Asia or exterminate it. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. By fire, by fusion, or expulsion, the Jew must disappear. This could have been the Nazi program in the 1930s, certainly. Next. Edouard Rouman wrote in his best-selling classic, quote unquote, La France Juive, Jewish France, 1886, that he owed a great deal to Toussaint, the socialist. He was also influenced by Catholic writings. He had returned to the bosom of the Catholic Church in the 1880s. But he combined a certain kind of Catholicism, social Catholicism, with a sentimental version of socialism and with the increasingly fashionable racism of the period, which was very developed in France, although in Germany it was even more so. But the French had a prominent role in the 19th century in developing the concept of the Aryan race. And Rouman, in this best-selling work, which some people say was the bestseller of the 19th century, there were over 100 editions within a few years of La France Juive. And he became the high priest of French anti-Semitism. The slogan on his newspaper, La Libre Parole, which at one time had a circulation of 250,000 copies, was La France aux Français, France for the French, which would do very nicely as a slogan for the Front National. Next. The Dreyfus Affair. Here we very, very rapidly simply point out that in the collective memory, not only of the Jewish people for other reasons, but also of the French nation, the Dreyfus Affair stands as a watershed, one of the most seminal, important crises of Republican values.
The French take on the Dreyfus affair today is more that it was a victory for la République, for les valeurs de la République, the values of the Republic. And there's a certain pride taken in it, which was not always the case, far from it. The French army that was clearly implicated, and this is a black stain on its record, the French army for decades, in fact as late as mid-1970s, blocked any effort to project films on the Dreyfus affair in France, and the government went along. It's incredible to think that such famous Hollywood films, like the 1937 life of Émile Zola, or film about Dreyfus in 1958, also from Hollywood, these were banned in France. But the sensitivities continued even into the late 1980s, when it was the Minister of Defense who blocked the President Mitterrand's desire to have, it wasn't his desire, but it was Jacques Lang, who was Minister of Culture, also Jewish, but he wanted to have a statue of Dreyfus in the École Militaire in Paris, and it was blocked. In fact, there's no street named after him to this day. There is a statue, but it's in a rather discreetly placed, you really have to look for it to find it. Alfred Dreyfus was a patriot accused of treachery. He was a devoted officer who became a symbol of Jewish machinations against France. Bernard Lazare was his first defender publicly and was a Jewish anarchist. And the quote there, the reason I put it here is because it's unusual, it's unrepresentative. Bernard Lazare says in 1901, he wants it to be known that it was a Jew who first stood up for the Jewish martyr. But this was not the position of the Jewish community in 1901. They were pretty terrified to be identified with this act of treason to France. Things have changed a lot. The French Jewish community no longer conducts itself in this way. But there are other problems. Next. Zola, of course, is known to everyone. And Zola made the Dreyfus affair what it was. And he took on the whole military and political establishment of his time. Jean Jaurès was the most outstanding socialist leader in France at that time. Probably there's only one in 100 years like Jaurès who will appear, who was a great orator. When I say great, truly great orator, all the testaments from the time indicate that. But he was also a philosopher, a very skillful politician. And it was largely thanks to him that the left in France, overcoming its anti-Semitic tradition to a certain degree, but less than people often suggest, a part of the socialist movement rallied to the cause of Alfred Dreyfus and correcting the injustice that had been done to an individual. But the other half of the movement resisted or felt this was a great mistake. Jaurès carried the movement, even though he himself was not at all free from the anti-Semitic stereotypes of the time. Even the great Jaurès, who was a man of a true humanistic vision, very universalist in outlook, he couldn't fully free himself
of this idea of the Jews and capitalism, the Jews and high finance, although it didn't stop him from turning to prominent Jewish capitalists to finance the newspaper he created in 1905, L'Humanité, which became subsequently the organ of the French Communist Party. Charles Maurras represents the right, the radical right, the intellectual right in France. He was the founder of a movement called l'Action Française, French Action, which dominated a part of the intellectual landscape for about 40 years, between 1905 to 45. You could say much of the ideology of Vichy came from the Action Française. And he was a thinker, a nationalist, an integral nationalist. He was the founder of a very French doctrine of antisémitisme d'État, the anti-Semitism of the state based on raison d'État, the interests of France, which meant reducing the role of Jews in any important position, particularly in diplomacy, administration, the army, but also in the free professions. Maurras, in this quotation, says something I think profoundly true from his point of view, and that of so many nationalist anti-Semites, that the Jewish question is almost providential from their point of view, because it enables them to resolve in a smooth manner, in a simplified way, all the many class contradictions, religious divisions, political divisions, by focusing all attention on an enemy who's an internal enemy, but also linked to abroad, and represents, crystallizes, as it were, the threat of all those forces who are defined as anti-France, l'anti-France. Maurras defined them, and his followers as well, basically as four groups. The Jews were the most important because they were the masterminds, but Protestants, Freemasons, and les métèques, the foreigners, the Greek word for foreign. Next. Just one last word about Maurras. Obsessed all his life with the Dreyfus case, and also with this gentleman, Léon Blum, the first Jewish and the first socialist prime minister of France in 1936. That's a picture from then. Le Front Populaire, the Popular Front, came to power. Léon Blum was its symbol and its chef, its leader. Maurras hated him so much. For him, this was the end of France when Blum became prime minister. And it was incitation to murder, really, in the newspaper of l'Action Française and the other far-right and fascist papers of the time. Blum was physically attacked. He was lucky to escape with his life. Blum, however, like many French Jews, was extraordinarily casual, I would say, in his response to anti-Semitism. He didn't take it seriously, even though it was to sweep him away as it did so many others. Maurras, in 1940, after the debacle of the French defeat, German occupation,
the establishment of a Vichy regime, the so-called national revolution. Maurras's ideas become very popular. And he overcomes his hatred of the Germans because his anti-Semitism is in fact stronger. But when the pendulum swings in 1944 with the liberation, Maurras is put on trial for intelligence with the enemy. He's charged with exactly what Alfred Dreyfus had been charged with exactly 50 years before. He's tried in Lyon, he's sentenced to life, and his words, often quoted when he came out of the court, were unforgettable. C'est la revanche de Dreyfus. It is Dreyfus's revenge. He was obsessed all his life with that. As the French far right is. Next. Vichy, I just took one example. Le Juif et la France, this great exhibition in Paris in 1941. And here you can understand just to what extent, how massively Jews were demonized through all the organs of the state, in the collaborationist press, the radio. When you read some of those texts of Vichy, even though French anti-Semitism, even at its worst, and at its worst it is truly horrific, but then that's true of other anti-Semitisms, it's usually written with a bit more style. So you have very famous writers. Perhaps the most famous of that era was Céline, who's something of a cult figure even today. Céline. Céline's anti-Semitic writings are truly mind-boggling in their ferocity. Nothing satisfies him. Even the fate of the Jews in Vichy France, I mean, to him, it's a joke. The leniency with which he thinks they're being treated. 78,000 Jews were deported to their deaths from France to Poland, to Auschwitz mainly. True, that is only, quote unquote, a quarter of French Jews. So we could make the case, and it's still being made, even as I speak, that Vichy was a kind of shield, le bouclier, which protected Jews from a much worse fate, because 3/4 survived. Now, there were other reasons apart from the Vichy regime, who I think can take the least credit. Neither Pétain nor Laval can be excused in any way. Laval was executed. He was a socialist, by the way. That should be remembered too. And Pétain, his sentence was commuted to life. But I think if there's credit that's due, it's to ordinary French people, very often very simple peasants, people in the countryside who hid Jews. Plus the German manpower was very limited in France. And when the fortunes of war changed, the French also began to swing away from support, which was very extensive actually for Pétain. Next. Charles de Gaulle, le géant, in more senses than one, strolls like a colossus through the history of 20th century France.
Charles de Gaulle created the Fifth Republic, which still exists, in 1958. Here he is in one of his famous press conferences. It may well be the notorious one of November 1967. I was in France as a student, and I remember that on TV, you know. A few months after the Six-Day War was over, which exasperated de Gaulle, because Israel had refused to take his advice. Don't open fire first. And de Gaulle made this speech, which there are people think he was prophetic. I suppose in a way it was. But in good and bad ways, on the whole in bad ways. Because this is the speech in which he refers to the Jews, not just Israel, but the Jews, at some length, as un peuple sûr de lui-même et dominateur. Un peuple d'élite, an elite people, sure of themselves and dominant. Now, many people understood that as an anti-Semitic insinuation, particularly because of other things in the speech. De Gaulle afterwards, when challenged by the chief rabbi of France, declared he was being complimentary. Well, de Gaulle, of course, had a special personality. And you could say that being sure of oneself and dominating might be a compliment in his book. That is possible. Un peuple d'élite also. However, when you look at the speech overall, it's clear that it's an indictment which already begins the process of delegitimizing Israel at a very, very early stage. And the Gaullists, who were in power for many years after that, for the next, still for another 14 years, they cast all kinds of aspersions. His successors begin a policy, a French foreign policy, that is not only extremely pro-Arab, but quite viscerally anti-Israel, after an earlier period, which began with a socialist, kind of socialist government of Guy Mollet in the 50s, which was the Franco-Israeli honeymoon, when France was Israel's closest ally and provided it with the weaponry which won the Six-Day War. We shouldn't forget that. Next. Very quickly, I put the question mark because he's still alive at 85. But Faurisson, here's a bit of good news. Faurisson was quite prominent in 1980 when this quote, this appalling quote about the gas chambers, the fabrication of the Zionists, and this gigantic political and financial fraud that Faurisson called it. And he was given publicity by Le Monde and by French radio. And Holocaust denial was quite popular in some areas, even in academia in France, that was something unusual. I'm glad to report, according to the most recent surveys, only 3% of people in France support any version of Holocaust denial. So that's a good sign. However, when we come to the question of Holocaust relativization, the percentage is much higher of those who believe that the Shoah was, like many terrible crimes of World War II. That percentage is about 30%. But that's not Holocaust denial. Next. I think we can ignore this clown because he was that strange example of left-wing Holocaust denial, but it's so marginal we can ignore it.
Yehudi was another matter. He too came from the left. He was a prominent intellectual of the French Communist Party in the 1950s and 60s. I believe he was born a Protestant. He made so many conversions. He was a Catholic, then a communist dissident. He was expelled from the party in 1969 or 70. And then he converts to Islam. So he's ahead of his time, because now that's very trendy. In France, the number of conversions is staggering to Islam. But he was a prominent convert in 1980 or 82. I believe his wife is Lebanese Palestinian. Of course, that might well have influenced Yehudi, among other factors. After all, the French invented the saying, cherchez la femme. But be that as it may, Yehudi became not only a virulent critic of Israel's policies, particularly this book, 1995, The Founding Myths of Modern Israel, but also a Holocaust denier, a rabid anti-Semite, and a fanatical supporter of the Palestinian cause. And he became a hero in the Arab world. But in France, and this too has to be said, because France is many things. It's not a black and white story. In France, the legislation against Holocaust deniers is probably tougher than any other country except Germany. France and Germany, in this respect, it's a criminal offense. And he was put on trial, and he lost. But in the Arab world, he had a triumphal tour of all the Arab capitals and of Tehran, where he was greeted by then President Rafsanjani as the man who had enlightened him about the scale of this monstrous fraud perpetrated by the Zionists. Next. Only one point about Yehudi's intellectual acrobatics. He invented a new version of what I would call the double genocide. When people talk about a double genocide, they usually think of those who equate the Gulag with the Holocaust. And that is also increasingly widespread in Europe today, particularly Eastern Europe. Yehudi's version is quite different. The double genocide was inflicted by the Jews themselves. And the first genocide was that of Yehoshua ben Nun. And that was the model for the second genocide, which was the Zionist genocide of the Palestinians. And this too is becoming a very prominent theme today. We looked at the demonstrations around the world, and this year was an eyewitness of quite a number of them in different places, from Cape Town in South Africa to London to Paris. What does it say on all of the banners and the placards? It says, "Stop the genocide in Gaza," this summer. We're talking about the Israeli genocide of the Palestinians. But this has been going on for more than 3 decades. Already in the first Lebanon War of 1982, there were examples, especially in France. Next. We can go on. Now we move specifically to France. And here, a few basic points. The French Jewish community today is estimated at 500,000. I remember the days 20 years ago when it was more like 700,000. Nobody knows for certain. But I think 500,000 is a fair estimate.
but it is beginning to erode, as we'll see. 3/3 of the leadership, the activists, are Sephardic. 3/4. Sorry, 3/4. Although the leader of the community could not be more Ashkenazic, Roger Kuckerman. I call him Kuckerman. And people told me that is the correct pronunciation. Yes? Yeah. In France he's being called That's how he calls himself. He calls himself Kuckerman. So I think we need to respect that. Yeah. Now, France is also home to the largest Muslim community in Europe by a long way. Official estimates, which are outdated, they're semi-official, 6 million. I think that's completely wrong. Kuckerman, whom I mentioned before, actually thinks it may be 10 million, but he doesn't say that too often. And let's split it and say 8 million. If it's 8 million out of 63 million French, we're talking about close on 15%, between 12 and 15%. The Jewish population, although it's the largest Jewish population in Europe, is only 0.8% today of the French population. The Muslim population is 12 to 15%. Most Muslims today in France are from North Africa. So they're from former French colonies or countries ruled by France, mainly Algeria, Morocco, Tunisia. However, there's a significant Muslim community from West Africa. So many of the blacks, the Africans in France, are in fact Muslim. And also there's quite an important Turkish Muslim community today. As you can see, 60 to 70% of the prison inmates are Muslims. That reminds one of the figures for blacks in the United States. Just an example to say, of course, in 2005, the urban riots showed that even though the violence began with the second intifada of the Muslim immigration, or parts of it, against the Jews, by 2005, it had spread. What polls tell us, and I'll come to that at the end in more detail, is that French Muslims are clearly, I would say overwhelmingly, more anti-Semitic than the majority population. If we are looking at ordinary Muslims, according to all the figures, I'm talking about, you know, serious studies here. There's not impressions. What is indicated is by a proportion of 2 to 1. Ordinary Muslims who don't have, not particularly religious, for example, are more anti-Semitic on every known index than white, French, call them Catholics, they're hardly Catholics, most of them these days, but that's a fact. If they're religious, it's defined in French as croyant et pratiquant, in other words, believing, but also practicing, and it's a much higher percentage of Muslims than of any other faith to whom that applies. Then the ratio is 3 to 1. They are 3 times more anti-Semitic. We'll come later to the indexes, but that's very important. This has been denied. To this day it's denied. With a rare kind of fanaticism, I would say, by the French intelligentsia, by much of the media, less so today by the ruling elite, although they're very careful for obvious reasons.
One factor in this anti-Semitism, it's only one factor, which is usually never referred to because it's not pleasant to talk about it, is that good old standby known as envy, social envy, economic envy. The fact of the matter is the Jews of France, predominantly, as I said, Sephardic and from North Africa, have been a tremendous success story in the post-war history of France and of Jewry. One of the great success stories of the diaspora. To be put up there with the United States, with Canada, to an extent even with Great Britain. But in some ways more spectacular. You look around you today, in the free professions, in the media, in the economy, entrepreneurial activity, even in government, in administration, in culture, in sciences, Nobel Prize winners. It's spectacular. Now, imagine you are a Muslim from, let's say, Algeria or Morocco. Most of those people came as a cheap labor force. As part, if you like, of the capitalist economy's thirst for cheap labor, and this happened elsewhere in Europe. They don't have the skills. They came from backward communities. They confronted certainly a high level of social discrimination. We'll come to the question of racism later, because things are not at all as simple as in the slogans, the political slogans. But it's a factor in their attitude, the attitude of Muslims to Jews. They see people who came from a similar environment, and in their countries there, Jews had to be very careful. They were, to put it bluntly, dhimmis. They were protected persons. Yes, some of them were quite rich and successful, but not the majority, and they were kept down. Yes, with the colonial regimes, their position improved, but nevertheless, what a dramatic shift. And now, this proletariat, some people would even say kind of lumpen proletariat, but we don't need to go down that road, come to France, and they see from their perspective that many of the best positions, the most prominent positions, are held by those Jews who in their culture and their religious faith had traditionally been despised at the least. So that is an important consideration. One point to signal the change, something I personally, over many, many years of going virtually every year to France, could observe since the late 60s. Before 67, only 3 Jewish day schools. Today, more than 150, in fact probably more, because what has happened as a result of the anti-Semitic waves that have occurred since the year 2000 in France is that more and more Jews, young Jews, Jewish pupils, go to Jewish day schools. Overwhelmingly so today. The schools of the Republic, which was the great sort of shaping force of France, you know, les écoles de la République, that's over as far as the Jewish population is concerned. For most of them, only those who are in wealthy neighborhoods where they can be pretty assured there will be no Muslim pupils, and we have to say the truth here. Nobody talks about it in this way, but that's the truth. They're okay, so they don't feel it. But les écoles de la République have become a place, and I would say this from the year 2000, it was obvious, a place of constant harassment
for Jewish children and adolescents and teachers who were Jewish. A place of harassment, of humiliation, of violence, anti-Semitic insult. All this is documented. This center published back in 2003, we translated into English what became subsequently a classic text. Les territoires perdus de la République, the lost territories of the Republic. This was a study by teachers in lycées in France. It came out in 2002 in French. We translated it into English. I personally know well the person who directed it, that enterprise. And it was all, the writing was so clearly on the wall. If this is what is happening in the schools of France, what do you think is going to happen 10 years later? Actually, not even 10 years, because it was happening then. It was happening in the streets. It was happening in the non-stop and very violent assault that took place on Jewish institutions, synagogues, community centers, schools, individuals, between the years 2000 and 2004. Then there was a certain quietus, calming down, but never completely, and it's flared up continuously since. Next. Here we have the left at its best or its worst, depends on your point of view. Palestine vivra, Palestine vaincra. What's interesting about this? The pro-Palestinian lobbies and organizations are very strong. In France, as they are in many countries, including the UK and so on. Although the sheer number is amazing. The left is the great sponsor. When I say the left, it's a certain left. It's not so much the socialist left, which still to this day retains a certain moderation. It has a pro-Israel and an anti-Israel wing. The Socialist Party, which is still in power just about. A president with the lowest rating in history, I mean, since these things have been recorded, of course, 13% support in the public. François Hollande, whom I met in June of this year, so I've been face-to-face with Hollande, and he looks just like he does on the TV. Amazing. But Hollande is probably the best friend Israel would ever hope to have from this kind of milieu, political milieu, in the current climate. And the Prime Minister of France, who's also a socialist, Manuel Valls, born in Catalunya, yeah, Spanish, is former Minister of the Interior, now Prime Minister, and the most, I would say, robust opponent of anti-Semitism that I can remember in certainly my lifetime in France. It hasn't made any difference. I mean, if he weren't there, it would be worse, in that sense, maybe. But it wouldn't be that much worse. Manuel Valls never loses an opportunity to indignantly denounce anti-Semitism, and he means it. And so does the Minister of the Interior, Cazeneuve. And the President, in a milder way, shares that view. No doubt about it. But Valls is loathed in his own party. He's considered, the French expression is, he's la droite de la droite. He's the extreme droite within the Socialist Party. He's not a socialist. And among other things, the position he takes against anti-Semitism, although it's applauded publicly, I don't think it represents necessarily the true sentiment even within his own party. But fortunately for the Jews of France at this moment, which is a crisis moment,
The three most important figures right now in French politics, Hollande, Valls, and Cazeneuve, are all very anti-Semitic, and they are reasonable about Israel. I wouldn't say that about the foreign minister to the same degree, although he has Jewish origins, Laurent Fabius. But then that's no great surprise either. However, the far left, l'extrême gauche, I don't like the word extreme, frankly, but it's the far left, which is very diverse, but includes the communists, although they've lost tremendously ground. But they've always been vehemently pro-Palestine, overwhelmingly anti-Israel. The Trotskyists, who were quite strong in France, they changed the name of their party. They used to call themselves the Ligue Communiste Révolutionnaire. Now they call themselves the New Anti-Capitalist Party. No doubt that has some significance. But at one time they were led only by Jewish intellectuals. Now they have a former postman who's not Jewish as their leader, and they have become even more pro-Palestinian than they were before, which is quite remarkable because they were more Palestinian than the Palestinians. And some of the worst demonstrations in July this year in Paris were organized by this party, the Trotskyists, the New Anti-Capitalist Party. The organization, it was the organization that arranged the big demonstration on the eve of Bastille Day. So it was on the 13th of July this year, near the Bastille, which then got diverted somehow and began, the demonstrators began to assault a synagogue in the Rue de la Roquette. It became a very nasty scene, a battle that went on for 3 hours. And they tried to burst into the synagogue violently, and they were pushed back eventually. Next. Well, this guy is actually a clown. I mean, professionally, he is a clown. But he's also, for the last decade, become increasingly political. So from stand-up comedian, he's gone through several Gilgulim. Initially, in the 1990s, his stand-up act, I remember seeing it once, was with a Jewish comedian called Eli Simoon. And they were friendly. And he was considered anti-racist, Dieu donné. By the way, translate that into Hebrew, and what do you get? Netanyahu. But don't tell anyone. Dieu donné, Mabala from the Cameroons with a Breton Catholic mother. So he is as we say, a mixed race person. And his anti-Semitism, which is rabid, over the years it's become more so, pathological, is also hybrid. It's hybrid in the sense that it combines elements from the right, far left, Islam, Nation of Islam in the United States. And I've given a few examples. One of his prime opponents is the Organization of French Jewry, Le CRIF, the council, the representative council of Jewish institutions, le Conseil représentatif des institutions juives. De Donné, of course, they attack him. Let's face it, it's a two-way street. But they attacked him for a reason. They attacked him because of his anti-Semitism and because he has this show, this spectacular in his own theater in which
he consistently libeled prominent Jewish personalities, the Jewish community, world Jewry, Zionism. For him, the Crif are a mafia who have taken over France. Now the Crif are influential. I have to admit, I am surprised each time I go there to see to what extent at the present time their policy demands, at least concerning Jewish affairs, are being met by the government. For instance, Crif came out recently with a demand that the fight against anti-Semitism must be made in France a national cause, une cause nationale. And for a while there was no response to this. And then suddenly President Hollande announced, and his Interior Minister Cazeneuve, yes, it's going to be a cause nationale, which confirms, of course, quote unquote, confirms the thesis of Dieudonné, that the French government is in the hands of Crif. You see, there's nothing you can say, because every success, let's say in fighting anti-Semitism, will then be presented, we know this in advance, as the demonstration of the thesis of the power of the Jews, the occult power of the Jews behind the scenes. This is how it works. That's the way it has always worked. And Dieudonné has particularly targeted the Shoah. Now that's no accident. France took a long time, as did other countries in Europe, to come to terms with Vichy. De Gaulle erased the memory to a point where, in his time, they banned any reference virtually to, I mean when Marcel Ophuls made his film in 1969, Le Chagrin et la Pitié, this was banned from state TV and from being shown anywhere in any cinema in France. De Gaulle and the people around him were enraged, or Pompidou even more after him. One has to realize the scale of this kind of censorship existing alongside a very open society which tolerates a great deal. Now, the Shoah from the 1990s in particular becomes very belatedly a major theme. Even in French historiography, it becomes important. I mean, they had to catch up 30 years. And President Chirac in 1995, 50 years after the end of World War II, for the first time ever, in the name of France, recognized the reality of Vichy and said that French officials and people had collaborated with the Germans in terrible crimes that were perpetrated against Jews. No one had ever said it at that level. De Gaulle certainly never said it. Mitterrand didn't. He maintained his friendship with René Bousquet and other people who were major collaborators and perpetrators during World War II. Mitterrand was very ambivalent on that issue. He had a lot of skeletons in his cupboard. But Chirac had the guts to say it. And it was also, if you like, part of the zeitgeist. In the 1990s was a period, if you remember, all kinds of heads of state were coming to Israel, to the Knesset. People from Poland and from, you know, Baltic states and other countries, post-communism. And they were all apologizing and recognizing what they'd refused to recognize for a long time. So France, too, came to terms with it in more ways than one. And the backlash comes, interestingly, first from the black community, and Dieudonné presents himself as a kind of spokesman, which he wasn't,
of the blacks, les noirs, who are African, essentially. Now, he's part African. But what he was saying is, because of the cult of the Shoah in France, the fact that what happened to the blacks, slavery, has been obfuscated. It's been ignored. And therefore his relentless attacks on the Shoah, including his horrible song, Shoanas, you know, ananas, pineapple. It's a Shoah song, you know, horrible. And of course his famous, notorious cannelle. The cannelle is the inverted Nazi salute that Dieudonné invented and became a trend, with people of all kinds photographing themselves with their selfies, you know, alongside Jewish memorial sites, or at the gates of Auschwitz, or at the Memorial de la Shoah in Paris, etc., and making this salute a sign of recognition, you know. We all share this view about the Jews, and this is our way of saying it. And this was what Dieudonné was very good at. Naturally, this man was then financed to make a film called, what else? L'Antisémite, the anti-Semite, by Iran. I mean, it's very logical. And, well, I'll spare you all the other excesses. The French have a word, they use this in all French media systematically for excesses. They call it les dérapages. Les dérapages. A dérapage is really more like a skid. And it's really weird to me why they use this term when people say the most hideous anti-Semitic things. This is reported again and again by journalists in France as dérapage, you know, which doesn't convey the flavor at all. Next. We can skip the 5 points because, except for one, which Dieudonné has specialized in. He has a big following. Don't think this is some kind of marginal figure. Because we live in the age of the internet and the social media, Dieudonné and his followers are very good at communicating through that medium. And what happens, for a while he was also a TV star, but then he got banned from that. What happens is that his ideas have in fact infiltrated a much broader mainstream. I'll come in a second to who I think are the consumers of Dieudonnéism. But one point is worth noting, because it addresses the issue of racism. In France, as elsewhere, there is a standard assumption, and here I have to say the government too is guilty of this all the time. Whenever you use the word anti-Semitism, you must add the word racism. So if you're against anti-Semitism, you have to say the struggle against anti-Semitism and racism. And even those people I mentioned in a positive way today in the government, they always do that. They very, very rarely will ever be, you know, specifically and solely addressing anti-Semitism. Racism. So what Dieudonné and many people on the far left and the far right do, and he's a specialist in this, is to say the real source, the origin of all racism, the racist par excellence in our time and throughout history, from Avraham Avinu until the present, are in fact the Jews. And so we come back to our old standby, the chosen people. And Dieudonné has made great play with the theme of le peuple élu, the chosen people.
He had a wonderful skit about that, you know, about the chosen people before he was banned, mocking them. Very quickly, 2006, Ilan Halimi. This was, I think, more devastating, although brief in its impact, than the 4 years of the Intifada, where somehow French jury, they got through it, and they were looking for better times. And then comes this murder of a 23-year-old young salesman, Ilan Halimi, who was kidnapped by a gang who very appropriately called themselves les barbares, the barbarians. That's exactly what they were. And they were led by a quite charismatic ruffian gangster type, Yusuf Fofana, West African from the Ivory Coast, I believe, Muslim, apparently with links to Salafists, although that was covered up for a long time in France. God forbid, you know, anybody should mention that. This still goes on. Just to make a little parenthesis about this level of hakasha, which is massive. In the last a week ago, basically, we had a series of events, right? One was in Dijon, in eastern France, one was in Nantes, and one was in this place, Tours, near Tours. So we had it in the west, in the east, and in the center. 3 incidents. So we have a van driver who plows into and injures about 13 passers-by. We know something about it. Right? Yes, we do. I mean, it certainly reminds us, but not only here in Jerusalem. I mean, we've seen in Canada, in Australia, in the UK, incidents like this, which have been led to fatalities. Back in 2013, a British soldier in broad daylight had his head cut off by 2 converts to Islam, both of them Africans, Nigerians, right? I mean, people forget very quickly. Yes, it's an epidemic. It's part of a level of nihilism perhaps we haven't experienced in a long, long time. But the denial, how does it manifest itself? Straight away, authorities, local authorities saying, oh, this is the action of mentally deranged people. Now, it may be that they are, but what they don't mention is the Islamist connection. That always has to be kept in the background, as little as possible. The fact that somebody shouts as he's knifing policemen in a police commissariat in this town near Tours, right? I forget the name of it. Jouet-les-Tours. Okay. So here's a young man, 20 years old. He's from Burundi, so he's also an African. And he's converted to Islam. And he goes in there and he starts knifing them. 2 of them seriously wounded until they shoot him dead. And it turns out, of course there were the usual denials, but then turns out on his Facebook page, he had the flag of the nation, not the Nation of Islam, but the Islamic State. Islamic State, the black flag, right? The guy who ran into the passers-by, and also the other incident, they were shouting, Allahu Akbar, yeah? God is great indeed. And what did the prosecutor in Dijon come out with almost immediately? Oh, this was only said in order to encourage him to take action. But this is everywhere. This is in Britain, in the BBC, it's in the United States, it's all over Europe. This is what we have to confront. One's tempted to say in one word, pachad, fear.
There's no other explanation that I see. I mean, we can wrap it up in, you know, more subtle and elaborate explanations. But of course you cannot fight a phenomenon like this if this is your premise, if this is your starting point. You've lost before you began. You've lost. And that is where the Western world is right now. In Israel, we're slightly better off, because here, you know, for good or for bad, if we have any pigua, what is the first thing they say? Mechablim. So you can't say that in France or any other country abroad, virtually. You can't say mechablim, terrorists. What did they say after these incidents? They're not terrorist incidents. That's what they said. So we're speaking about, even today, in the face of everything that is happening, we are still talking about a massive level of denial. Next. One thing about Fofana. They covered up the trial as much as possible. Only one day was open to the press. They didn't want people to hear the testimonies. The authorities, I mean. But one thing came out about motivation. Fofana was only looking for Jews. And he said very simply, j'ai choisi un juif parce que les juifs sont riches. I chose a Jew because the Jews are rich. So now we come back to Toussaint, and of course it has nothing to do with Toussaint directly, but what I'm saying is that the idea, the Jew equals l'argent, it comes again and again. The last time I was in France, in November, it was the day, I had to speak on this subject, and that day, the violent assault occurred in Créteil, a suburb of Paris, where a young Jewish man and his girlfriend or partner, who's not Jewish, she was raped, he was beaten. His father, 70 years old, had been beaten a month before by 3 youths, one North African Arab and the other 2 black. They were all in their early 20s. They deliberately sought out this apartment in Créteil, and in the testimony given to the police, all this was published, and we know the details, a lot of them. Again and again, the theme that came out was, yes, we've come here because we've been watching you. The father wears a kippah. And we know the Jews have money. We know the Jews don't keep their money in the bank. And Jews are rich. Of course, they were disappointed. They discovered that there was virtually no money. What are the French doing? They put the money out of bank. They put it in Switzerland, you mean? Okay. Next. Toulouse. This, of course, I would say is the ultimate trauma. And we're not beyond that by any means. Toulouse. I mean, 2012, Mohamed Merah, French-Algerian, born in France, Algerian family, by the way, again, covered up. The French media initially really disgraced themselves because they were falling over backwards in speculations that this must have been a neo-Nazi assault. This is the usual pattern that's been going on in France for 20 years at least, if not more. If only we could pin this on the National Front or the far right, everything would be fine. And remember, before the 3 young Jewish children were murdered at point-blank range in the Ozar Torah school in Toulouse, and the rabbi, the young rabbi, 2 soldiers, French soldiers, I think 3, in fact 3 French soldiers had been killed at Montauban. And they were Muslims. Don't let anyone tell you that
These jihadis are not a menace to Muslims. They killed far more of them than of anybody else. So these were 3 French soldiers, Muslims, in uniform, who'd been shot by this same Mohammed Merah. But when he was, before he died, he was negotiating with the police. And we have all the recordings of that. You can hear his voice. He's being asked by them, well, yeah, but why did you pick on these Jewish children? And he says, well, first he said for the children of Palestine. This, you often hear this kind of thing, but it's not very convincing. So then he says, no, when I was in Pakistan, he was trained there. They told me to go for civilian targets, but then I thought to myself, that's not going to have an impact, because then they'll dismiss it just as ordinary terrorism. But if I attack Jews, and if I attack the military, that's different. I'm a soldier of Allah, of Islam. So there was a very strong, in his case, a jihadi and also anti-Semitic motif in the family. That's his brother exposed that. Next. Coming almost to the end. Move on. One point about the statistics, and in fact I'm going to draw on 2014 rather than 2012. It's the same pattern, it hasn't changed, except that it's worse. Just think about one statistic, because to me it's the most important one. As we said at the beginning, Jews represent today 0.8% of the population of France. 50% of all racist acts on the soil of France are directed at Jews. I'm talking about absolute numbers, not relative, not percentages. No, it is a percentage, but I mean of the number, total number. These are official figures. It's been like this for quite a long time. And yet I still hear all the time from people who don't bother to examine the facts that, of course, it's obvious the main target of racism in France are Muslims. But in fact, if you are Muslim, the chances that you will be the victim of an aggression, whether violent or verbal, are infinitely smaller than if you are a Jew. Infinitely smaller. And although this is controversial, most of the perpetrators are clearly either Muslim or black. And usually the black perpetrators are Muslim. So that is the reality that, of course, in the public sphere, if you say what I've just said, you can be guaranteed, if this was a discussion, let's say on French TV right now, of course I wouldn't be allowed to finish, and I would be accused of being a racist, an Islamophobe, a xenophobe, and somebody who is demonizing Islam. And my answer to that would be very simple, quite apart from the facts, which after all I think are quite important. My answer to that would be the people who are demonizing Islam far more effectively than anyone else, and that includes certainly the far right in France, which I'll be happy to answer any questions about, because I didn't have time to get to it and I have to stop now. But the people who are really demonizing Islam are the Islamists. Thank you. What about the university? להוסיף מה שקורה עכשיו עם הסרט אקזודוס. העיתונות הצרפתית אומרת, הם לא נותנים להקרין את זה במדינות האסלאם בגלל שרואים שם את הנביא מוחמד, אבל אם לוקחים את ההודעה הרשמית של משרד התרבות של מצרים,
הם אמרו שאסור להקרין את זה כי זה זיוניסט ויוז. עכשיו, המצרים אומרים את זה, בצרפת אומרים את זה בגלל זה בגלל פרעו. לא, אבל כתוב את זה רשמית במשרד התרבות של מצרים, זיוניסט ויוז. למה בצרפת אומרים לא, 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 זה לא נכון, זה... Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. זה בטוח, כן. שאלות שיכולות בעברית. כן. מה קורה באוניברסיטאות? מה קורה באוניברסיטאות? לדעתי, לעניות דעתי, המצב באוניברסיטאות בצרפת יותר טוב, אני אומר זה בערבון מוגבל כמובן, אבל יותר טוב מאשר בארצות האנגלוסקסיות. אני מכיר טוב מה שקורה באנגליה, בקנדה, בארצות הברית, באוסטרליה אפילו משהו אני יודע. אז אני אומר שדווקא בצרפת תנועת החרם, למשל, נגד ישראל, החרם האקדמי, הוא בפרופיל הרבה יותר נמוך. ובקושי שומעים עליו. הוא קיים ודאי פה ושם, אבל זו לא תנועה משמעותית. ה-BDS פשוט לא הצליח להתרומם. בצרפת זה מאוד מעניין. יש כאלה פשיטות בחנויות. מין כזה פעילות פראית יזומה של קבוצות כאלה או אחרות. ברמה הזאת כן, זה קיים בצרפת, אבל זה לא תפס, זה מאוד מעניין שזה לא קרה. כי היו הרבה הפגנות רוב האסלאמיסטים בצרפת הם מהמגרב. וערבי המגרב הם פחות פנאטיים מאשר ערבי הערבים הפלסטינאים. איך זה מסתדר הדברים האלה? קודם כל, תשאל את חברנו, לא נמצא פה, ז'אן פייר לדו, מאלג'ריה, שחי שם עד שנות ה-90, אם אינני טועה. לגבי הקנאות, האסלאמית באלג'ריה, אז אני לא חושב שאפשר לדבר על מתינות. היום גם צריך לקחת בחשבון שהן תנועת אל-קאעידה והן דאעש, גם דאעש היום וכל מיני קבוצות אחרות, הן חודרות למגרב. יש להם שם קרקע פוריה. רק אתמול שמעתי שר בממשלת לוב שמדבר על הסכנה שאורבת לארצו מהחדירה הזאת של ג'יהאדיסטים לצפון אפריקה. זה לא מה שזה היה. כבר ב-1990 זה הזוועות שהיו באלג'ריה. עכשיו, היהודים למזלם הגדול עזבו בזמן, מספיק להסתכל על הגורל המר של המיעוטים הנוצריים במזרח התיכון היום, כדי להבין מה היה מחכה ליהודים, אם הם היו עדיין נמצאים בקהילות כמו פעם במזרח התיכון. אבל המגרב לא יותר מתון היום. רק המקרה התוניסאי הוא תמיד היה קצת שונה. לא סתם אני התחתנתי עם אישה מתוניסיה. כיוון שאת... בסוף, בוא נתחיל אחר כך אתם, כן, בחור שלך, כן. רציתי, תודה על מחמאה. אמרתי ברור. רציתי לשאול מה התחזית שלך, מה אתה צופה, הבאת אותנו עד למצב הנוכחי, מה התחזית שלך, ומה ניתן לעשות למנוע את זה, האנטישמיות הזאת. אולי יכול זה טוב. כן, לא, אני מבין שזה מעסיק אותך, וזה כמובן מעסיק אותי במידה מסוימת, אם כי קצת פחות, מפני שאחד אולי היתרונות, אני לא יודע אם זה יתרון באמת, של
של לעסוק בהיסטוריה, ושיש לך פרספקטיבה ארוכה יותר. עכשיו, מה זה אומר בנדון? ודאי שתמיד היו עליות וירידות בעוצמות של האנטישמיות, כן? תמיד. אנחנו חיים, לכן תחזית לטווח קצר אין לזה משמעות. טווח הקצר זה יהיה גרוע יותר בטוח. אבל זה לא משמעותי להגיד את זה, כן? זה יהיה גרוע יותר, זה אפשר להגיד על סמך הנתונים של היום, כיוון שזה לא יכול להשתנות תוך שנה, שנתיים, שלוש. ויש מגמה. המגמה, אם ניקח צרפת רק כדגם למה שקורה לאירופה, למשל. כיוון שגורל יהדות אירופה נגזר פחות או יותר עכשיו. כשאני אומר את זה, זה לא אומר שמחר תהיה יציאת מצרים חדשה, כן? שהמוני היהודים יצופו את הארץ או ארצות אחרות. אבל זה קורה 5,000. היום זה השנה הראשונה בתולדות המדינה, מדינת ישראל, שצרפת עומדת בראש הטבלה של מהגרים, של עולים חדשים. זה הפעם הראשונה. כמה באים? 6,000. 6,000. אבל רגע, כן. עוד 6,000 יהודים מצרפת נסעו לקנדה, ארצות הברית ואנגליה. אוקיי, בסדר, זה מאוד טבעי, זה מאוד טבעי, אבל אנחנו במצב מלחמה, ואני חושב שזה די מדהים ש6,000, ויש רבים אחרים ששוקלים את זה. עכשיו, האנטישמיות זה אחד הסיבה, זה לא הסיבה היחידה כמובן, אבל זה גורם מאוד רציני. עכשיו, התחזית לקהילות היהודיות באירופה לפחות, היא עגומה ביותר. נניח מסה קריטית של יהודים בצרפת, מסה קריטית תישאר לאורך 20 שנה אולי, אבל עם שחיקה מתמדת. באנגליה קצת יותר יציב, אבל עדיין גם שמה אני שומע, אני מדבר עם אנשים. היום אפשר לשמוע מיהודים אנגלים מבוססים שהגיעו גבוה מאוד. ראיתי רעיון בזמן האחרון של מי שעומד בראש ה-BBC היום, שהוא יהודי, שם דני כהן. שאומר, מעולם לא היה כזה שנה שמעוררת בי שאלות יסוד לגבי ההמשך, האם יש עתיד בכלל. זה לא שמענו. בתדירות כזאת, זה משהו חדש. עכשיו, מה אפשר לעשות נגד זה? קודם כל, כמו שאתה יודע, הרי אתה מופקד על הנושא הזה. אם מסתכלים על הרמה הממשלתית, אז יש חדשות טובות ופחות טובות. יש ממשלות שמתעלמות לגמרי, אפילו לא עושות את המעקב המינימלי. יש כאלה שהן רציניות יותר. הבעיה היותר רצינית לדעתי מהממשלות, זה מה שנקרא החברה האזרחית, civil society. אם זה עדיין אומר משהו למישהו, אז אני שואל איפה היא בעניין הזה? ודרך אגב, ראש ממשלת צרפת, מנואל ואלס, אחרי התקרית בקרטי שתיארתי בקצרה, הוא בא, אני הייתי שם, ראיתי אותו במסך הטלוויזיה כשהייתי בביסרו בפריז, ואני רואה אותו מלא כעס ואומר, איפה אתם? איך זה שהציבור כל כך אדיש, שהתקשורת לא מגיבה? הוא כעס ממש. וזה, מה שהוא אמר זה נכון, יש אדישות. כמובן שיש מין תחושה של מועקה כללית, בעיות כלכליות, בעיות של, הייתי אומר, דפרסיה לאומית. בצרפת זה משפיע, ודאי שזה משפיע. זה הבסיס לעליית החזית הלאומית היום. שהיא תנועה חזקה, ממש. שיש איזשהו
הדמוקרטיה היא לא מושלמת, ובמידה רבה הדמוקרטיה דחפה למצבים הקיימים. ניקח 3. כן. ניקח כמה שאלות ביחד. כן, ניקח 3. כן, כן. אני לא חושב שזה דמוקרטיה, אני חושב שזה דמוגרפיה. דמוגרפיה זה דבר מאוד מאוד משמעותי בשינויים, ולא רק שם, גם פה, שזה מתחיל להיות גדול, הגודל כן קובע, וגם ממשלות לא יכולות להתמודד עם שינוי דמוגרפי גדול אם לא התחילו בזמן. אבל הדמוקרטיה הביאה לדמוגרפיה. לא, מה שקרה בצרפת הוא שהרסנסמון, מרשם התושבים, אסור לפי דת או לפי אתניות, כולם יכולים להיות צרפתים, ואלה פירות של הקולוניאליזם רב השנים, שבוגרי התרבות הצרפתית שם באו למדרלנד ורצו להצטרף על בסיס תרבותי, ולא שמו לזה גבולות, ועם השוק האירופי המשותף, ועברו 20-30 שנה, ופתאום יש, אני שמעתי מצרפתים שיש 15 מיליון. יש 8 מיליון שהם צרפתים, אבל זה מביא את אחותו, וזה את אחייניתו, והם ישנים בסלון ומתחתנים. יש מעגל של עוד 8 מיליון לא רשומים ולא ידועים. פרופסור ויסטריך, זה יוצר קסנופוביה. וכשמתחילה קסנופוביה זו מחלה חברתית, וממשלה לא מסוגלת לשלוט בה. ואז זה קצת אבוד. תחשבו על דמוגרפיה והשינויים שהיא עושה, לא בצרפת, גם בישראל, בנסיבות אחרות. אבל זה נכון. אתם לא מדברים על מה שקורה בצרפת עכשיו, שהצרפתי המצוי שלא אכפת לו מהיהודי, רואה שהורגים להם בנאנט צרפתי טוב, ש13 צרפתים בבית חולים בנאנט, ש12 צרפתים לא יהודים בבית חולים בדיז'ון, והוא מתחיל לשאול את עצמו, ואתם שמעתם את הבדירה עכשיו שהולכת בצרפת, מה ההבדל entre un musulman fanatique et un musulman dérangé? Le musulman fanatique n'a pas encore fait d'attentat. כן, כן. שהמוסלמי המתון עדיין לא עשה את הפיגוע. אני רוצה להתייחס לנקודה של הגדרה של פעילות ארגון טרוריסטי. כל הממשלות בעולם מנסות לברוח מהגדרה של מעשי טרור כפרי של התארגנות. מדוע? זה שאין איזושהי משקת עבודה ששולחת את הטרוריסטים האלה לרצוח את זה או את זה או את זה. מספיק שבמסגד יגידו שמי שרוצח יהודים, כאן בארץ למשל, מקבל $50 על זה או $100 על זה, ואז פתאום הרבה בודדים הולכים וזורקים אבנים ועושים את הכל זה. ולמשלה נוח לייחס את זה לפעילות של בודדים מופרעים. פשוט הדנייל הזה הוא הרבה מאוד גורם לכך שלא נלחמים. אבל כמה זמן אפשר לעשות דנייל? כמה זמן? אתה רואה אצלנו כמה זמן עושים את זה. הם תמיד מופרעים. הרוצח מרס בורקה היה מופרע, הרוצח מהרם נהריים של הילדות של בית שמש גם כן היה משוגע, תמיד יש שם משוגע התורה. שהממשלה נוח, שאלות, כי אנחנו צריכים לסיים. סליחה, שתי שאלות. יש אחד בטורקיה למשל ששולח בשם החמאס כסף לכאן. בוא ניתן לאחרים. קוראים לו דורן במקרה? שתי שאלות. נדבר על ארורי. דורן הוא הקליפה. את יכולה לשאול. אני רוצה לשאול, אני מבינה את הקנאה של אנשים שבאו מאותו אזור ואלה הצליחו ואלה לא נשאל למה, זה יכול להגיע למקומות עוד יותר בעייתיים, אבל אני שואלת למה אין קנאה ומהגרים למקומות אחרים, אסייתים, ממזרח אירופה, שלא שומעים שהם עושים איזה פיגועים או משהו, כי הם נקלטים. אוקיי, עוד שאלה? עוד שאלה? אולי השאלה, אני מקדת את השאלה, מה יש באמת בהגירה מהארצות הערביות
שכל כך קשה להם להיכנס. אסלאם. אבל יש אסלאמים, לא, יש מוסלמים. אבל המוסלמים מפקיסטן, המוסלמים מפקיסטן לא יוצאים כולם ברחוב. עוד שאלה ואנחנו הפקולטות לרפואה בפריס מלאות מוסלמים, יש בתי חולים מלא מוסלמים. אני הייתי עכשיו בניס, בפקולטה לרפואה בשנות ה-70, הרוב היו יהודים, היום הרוב מוסלמים. בכל זאת לומדים רפואה, לומדים אינפורמטיק, אז זה לא כל כך פשוט. זה פשוט מאוד. גם אצלנו בארץ יש הרבה מוסלמים בבתי חולים. גם אצלנו יש בארץ. אבל רגע אחד, האם יש מדינה אחת אסלאמית מפותחת? מדינה אחת, תן לי, אין כזה דבר. יש לך עולם של 1.5 מיליארד אנשים ב50 מדינות, מדבר בייחוד מדינות אסלאמיות עם רוב אסלאמי, אין שום פיתוח, האסלאם עצר את זה, אין מה לעשות, זאת עובדה. אתה רוצה להתעלם? תתעלם. ניתן את השאלה האחרונה, עוד שאלה, ורוברט תתעלם? אם ייתנו לה לדבר. אם ייתנו לה באמת. טוב, בשנות ה-80 יוחנן הזמין בגבעת חם, בבית צרפת, את ז'אן דני ברגן, עורך דין מאוד מאוד ידוע בצרפת, שכתב ספר על דרייפוס. ובסוף ההרצאה קם מישהו לשאול שאלה טיפשית לגמרי. האם עניין כזה יכול לחזור בצרפת? משפט דרייפוס. ולתדהמת כל הקהל, ז'אן דני ברגן, שהכיר טוב את צרפת וכל אמר שכן. היום אני לא חושבת שזה יפתיע מישהו אם זה יקרה. ואני חושבת שהפלסטינאים וכל הערבים שחיים בצרפת מבינים שמרגישים והם יודעים שכל צרפתי, למרות שהוא לא אומר שהוא אנטישמי, הוא יודע מי בין השכנים שלו יהודי. בפקולטה לרפואה יודעים איזה רופא, איזה פרופסור יהודי, וזה איזה עורך דין יהודי, וכל אלה הם לא בדיוק צרפתים, הם יהודים. כן, יש לי כמה דברים לומר לזה. קודם כל, אני לא מסכים שפרשת דרייפוס, כפי שאני מבין אותה, יכולה או עשויה או עלולה לחזור. אני חושב שהתנאים לפרשה מסוג זה, ואני לא מדבר אך ורק על הפרטים הקטנים שהם כל כך שונים, אבל אנחנו מדברים על סוג אחר של אנטישמיות, המצב הסוציולוגי והמערך הפוליטי הכולל הוא מאוד מאוד שונה גם המצב של צרפת. הדבר היחידי שמזכיר לי את התקופה הזאת, זה באמת התחושה היותר, האווירה התרבותית של סוף המאה, fin de siècle בצרפת, של האובססיה עם הדקדנטיות, עם השקיעה של המדינה, זה כן קיים היום. זאת האווירה של, בוא נאמר, סוף צרפת. אנחנו חדלנו מלהיות מדינה שמתפקדת, זה גם בתחום הכלכלי, התרבותי, אובדן הזהות. על זה אני אומר, החזית הלאומית מתחזקת, וזה טבעי והגיוני מאוד שתנועה כזאת תתחזק מהרגע שיש לה סוף סוף מישהו בצמרת עם קצת שכל, בניגוד לאבא שלה, כן? אז יש לה קצת שכל. אז במצב הנתון, היא נראית אפילו מרשימה לעומת הליצנים השונים האחרים, או אפילו סרקוזי, שיש לו כישרונות, אבל עוד פעם, סרקוזי, אני לא מאחל את זה לאף אחד. עכשיו,
לגבי מהות הדברים, כל מיני דברים נאמרו פה, וחלק אני מסכים, כמובן דמוגרפיה. ודאי שבעתיד יבואו היסטוריונים ויגידו על אלה שניהלו את ענייני צרפת, איזה פושעים הם היו ברשלנותם, בחוסר היכולת שלהם לראות לאן זה יוביל. ולמה גם כשהם החליטו על מדיניות כזאת של הגירה בלי שום מגבלות ובלי שום מבחנים, אם כבר הם החליטו, אז למה הם לא נקטו פעולות כלשהן כדי קצת למתן את התוצאות ההרסניות של הדבר הזה? עכשיו, זה בלי ספק, זה יבוא החשבון הזה. וזה לא רק צרפת, רק שהיא מובילה בתחום הזה. כעת. עכשיו, אני רוצה לציין דבר שלא היה לי זמן להגיד, אבל זה מאוד חשוב, כיוון שנעשה בסוף נובמבר, ראשית דצמבר, פורסם בצרפת, מחקר, אולי הרציני ביותר, שנעשה עד כה, על פרטי הפרטים של האנטישמיות הקיימת היום, ואיפה היא נמצאת. וזה הוזמן על ידי think tank, שנקרא פונדפול. פונדפול. Fondation pour l'innovation, משהו כזה. פוליטי. כן, אז הם מגדירים את עצמם, תשמעו, זה יפה, ההגדרה שלהם. think tank, ליברל, פרוגרסיסט, אירופאי. אז זה מסוכן. לא, אבל העבודה שנעשתה היא רצינית. זה דומיניק רניה, שהוא איש מדע המדינה בהחלט שקול, למרות שהמסקנות פה זה הזדמנות להגיד משהו על הפרונט נשיונל. הוא טען שמצביעי החזית הלאומית בצרפת, שהם מתרחבים, זאת אומרת מספרם מתרחב כל הזמן. הוא מעריך, אני מסיק את זה מהנתונים שלו, 40% מהמצביעים אפשר להגדיר כאנטישמים, על פי הקריטריונים שהם מאמינים שליהודים יש עודף השפעה בכלכלה ובפיננסים, שיש להם יותר מדי כוח בתקשורת, גם בפוליטיקה. המצביעים האלה חושבים שהעיסוק בשואה זה דבר שלילי, רובם, ו37% מהמצביעים האלה בדעה שיש דבר שנקרא הקשר הציוני העולמי, שמאמינים בזה. עכשיו, זה רק מצביעי הפרונט נשיונל. 40% בערך אפשר להגדיר כאנטישמי, שזה הרבה מאוד. זה המון. עכשיו, בקרב המוסלמים הוא בדק, בקרב המוסלמים זה יותר. זה מתקרב זה 60%. 60% מהמוסלמים שהם בדקו על כל הקריטריונים האלה הם אנטישמים, ואם הם אדוקים 75%, 3/4 המאמינים המוסלמים אפשר להגדיר. זה אומר אדם ליברלי, פרוגרסיבי, שבדרך כלל הם כולם מכחישים. אני מכיר אותם. הם הכחישו במשך שנים, ומה הם לא הטילו על אלה שהעיזו בעצם להגיד משהו אחר. אז יש שינוי פה, שאדם כזה אומר את זה. עכשיו הוא גם בדק את השמאל. ז'אן לוק מלנשון, זה נקרא הפרונט דה גוש, החזית של השמאל, או איזה בין 12% של האוכלוסייה.
הוא לא כלל, אם הוא היה כולל את הקומוניסטים, הטרוצקיסטים והירוקים, המצב היה יותר גרוע. אז גם הם אנטישמים בסדר גודל של 35%. 35%. פחות מהפרונשיונל, חצי מהמוסלמים, אבל עדיין יותר מהממוצע. מה הבשורה הטובה? יחסית כמובן, מאוד יחסית. אם לוקחים את כלל הצרפתים, על פי הקריטריונים האלה, היום, נכון לעכשיו, אפשר להגיד שאחד מכל רבע הצרפתים הוא אנטישמי על פי המודל הזה, שהוא מודל די קלאסי. הוא אפילו לא כולל את השאלה המורכבת, הסוגיה הכי קשה, מה היחס לישראל, איך זה מקרין. זאת אומרת, פה, חוץ מהעניין של הקנוניה הציונית, אין שאלות ספציפיות על הנושא, מפני שהסוקרים בדרך כלל מתעלמים מהשאלות האלה. הם מאוד חוששים שמה יאשימו אותם, אתם חושבים שכל האנטי-ציונים הם אנטישמים. אז הם מאוד נזהרים מהדבר הזה. אז אני מדבר על אנטישמיות, ממש, כן? אז לכן, 25% מכלל הצרפתים, אבל הוא התעניין במיוחד בקבוצות מאוד ספציפיות, בעלות שיוך פוליטי מסוים, שאפשר להגדיר אותם. מעבר לזה, מה שהוא אמר, שלדעתי מאוד מתקבל על הדעת, יש שינוי בצרפת ב10 השנים האחרונות. מעין התבוננות פנימית יותר כתוצאה מהמשבר המתמשך, שזה גם משבר בתפקוד של המוסדות הפוליטיים, דיספונקציונליות של השיטה שהיא לא פועלת, וגם נשיא שלא מרצה אף אחד וכולי וכולי, והמצב הכלכלי, הירוד, כן? בעיות התעסוקה והאבטלה והנוער שבורח מצרפת, גם הנוער לא יהודי בורח משם. אז הוא אומר שאין ספק, ככל שהמדינה הזאת מתבוננת במפנים, קוראים לזה le repli sur soi, כן? שמצטמצמים יותר כאילו התעסקות בבעיות פנים. אז כמובן שהטיעון הוא שהזנופוביה הכללית, שנאת הזרים, עולה והיא עלתה. היא תמיד הייתה שם, אבל אין מה להשוות. בדקו אצל מצביעי החזית הלאומית למשל. שאלו אותם אם יש יותר מדי X ו-Y ו-Z בצרפת, שצריך בעצם או לסרלק או לצמצם. כששאלו על המגרבן, הצפון אפריקאים, ואו המוסלמים, 99% אמרו יותר מדי, צריך לסלק או לצמצם. שאלו על השחורים האפריקנים, 83%. בחוץ, אם אפשר. כמובן זאת פנטזיה, אבל זה מה שהם היו רוצים. שאלו הזרים בכלל, 80%. יש הרבה זרים אחרים שהיית חושב, זה לא מפריע, סינים, הזכירו, וייטנאמים, יש פורטוגזים, יש יותר ממיליון פורטוגזים, אז הם לא מפריעים לאף אחד, אבל בכל זאת זרים. אז באה הקבוצה יהודים ואסייתים בדיוק באותו מקום, אז אצל החזית הלאומית או תומכי החזית הלאומית רק 40% רוצים את היהודים והאסייתים, זה אותו מספר, אותו אחוז בחוץ. זאת אומרת, הרבה פחות שנאה מהכיוון המסורתי הזה. זה לא שהם אוהבים פתאום את היהודים, כמובן שלא. ויש להם כל מיני דעות קדומות.
ושום דבר מהאידיאולוגיה הישנה אפשר להגיד שהוא נעלם מהעולם. אבל זה לא משמעותי כמו שזה היה פעם. זה לא משפיע כל כך. ולכן, אם שואלים אותי מאין הסכנה, אז אין מנוס אלא להיות צמוד לעובדות האלה. הן העובדות. ואם אני הייתי יהודי צרפתי צעיר, אני בהחלט הייתי מחפש את מזלי אפילו במדינת ישראל.